اهلا وسهلا بكل الولفز. يا ترى عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت وقلنا ان كل دي زوبعه في فنجان، الحكومات والحيتان في سوق العملات الرقميه بيحاولوا يهزوا السوق او يكسبوا على حساب صغار المستثمرين. النهارده البيتكوين بتصعد فوق ال 44,000 دولار بعد ما كانت بتلعب في رينج 36 37 الف تقريبا. الحمد لله توقعاتنا كلها كانت مظبوطه. حلقه النهارده هتكون عن جيرمي جرانسون، المستثمر البريطاني المحنك، الرجل العجوز صاحب ال 82 سنة، واحد من أكبر الحيتان في الول ستريت، وهو المؤسس المشارك أو الكو-فاوندر ورئيس الاستثمار في مؤسسة GMO. يعني تحت إيده تقريبا حوالي 120 مليار دولار من الاستثمارات والسندات. جيرمي هو اللي توقع انهيار اليابان في الثمانينات سواء على مستوى العقارات أو مستوى السندات والبورصة وغيره. هو كمان اللي توقع الأزمة الاقتصادية بتاعت 2008 في أمريكا والاقتصاد العالمي، وكان متوقعها من 2006 تقريبا، وهو أول واحد قال إن إحنا وصلنا لقاع الأزمة الاقتصادية في 2008 وابتدينا أو دلوقتي أفضل فرصة للاستثمار. ولما واحد زي جيرمي يقول لك دي أفضل فرصة للاستثمار، يبقى أنت بتتكلم في فرصة ذهبية جدا. كمان في حالة الأزمات الاقتصادية أو نزول الماركت في وقت البرش، بتلاقي جيرمي بيعمل أرباح خيالية غير أي مستثمر تاني. في البولش بتلاقي أرباحه مش كتير قوي ويبقى نوعا ما مستقر، لكن في وقت الأزمات الاقتصادية الراجل ده بيعرف ازاي يعمل فلوس رهيبة. فنقدر نقول ان قراراته ورؤيته صائبة بنسبة كبيرة، وإن كنت هبقى مختلف معاه شوية. فيلا بينا، حلقة النهاردة قوية مختلفة شوية. فهتعمل ايه؟ مشروبك المفضل، تركز معايا وتعالى. Ladies and gentlemen, welcome back. لو انت مشترك في القناة فاشكرك بشدة ويا رب اكون بقدر افيدك. لو انت بتعمل لايك وشير فانا بحبكم جدا. ولو انت اول مرة تشوفني، انا بيشو وولف ودي كريبتو وولفز. When I was young in 1968-69, we had a spectacular mini bubble in tiny stocks, and they all quadrupled and made us rich, and then they all blew up together, and most of them went out of business. And I was just out of business school, and I made a small fortune, almost enough to think about retiring to England. And then in the space of about 9 months, I lost everything back to $2,000 and was lucky to cover my leverage and get out without a huge debt. It was thoroughly exciting, probably the most exciting time I've ever had in investing. So I completely sympathize. Nobody who is young and investing and making money is going to listen to some old codger tell his war stories about when he got wiped out. I get that. So there's nothing that I can say that will cause anyone to change their behavior. The power, the psychological power of a bubble to suck everybody in is prodigious. And we've known that since the tulip bubble. And it will never stop. طبعا الكلام اللي سمعناه ده مهم جدا، وخصوصا بالنسبة لصغار المستثمرين او الناس اللي داخلة جديدة في مجال العملات الرقمية، لان هم كانوا فاكرين انهم هيبقوا داخلين على منجم ذهب او منجم ثروات، وان الماركت هيفضل بولش طول الوقت ويصاعد طول الوقت وانه مش هيشوفوا اي نزول. خلينا نشوف رأي جيرمي ايه في الاسواق. Mr. Jeremy, how you see the markets? This time, unlike 2000, we have an overpriced bond market. Jim Grant would argue the most overpriced in 4,000 years. Right. We have, in my opinion, and that of many other bubble students, the most overpriced US equity market in history. We have a housing market that 3 weeks ago reached the same multiple of median family income as it did in 2006 at the peak of the housing bubble. And we have commodities that have recently run amok, so that the Goldman Sachs index of non-energy, which is food and metals, which are pretty important, have just equaled the peak of 2011, which was said to be one of those super cycle commodity events. So this is the first time we've ever risked 3.5 asset classes bubbling at the same time. If and when we reach a period of pessimism, the potential
unraveling in terms of perceived wealth is much greater this time than it will have ever been before. كمان بيشوف جيرمي ان ارتفاع الاسعار في السوق الامريكي دلوقتي مشابه لنفس المنطقة اللي كانت فيها اليابان قبل ما تنهار لمدة 30 سنة، ولان السوق ما يعرفش عواطف، فبسبب ان الفايدة نازلة واسعار المنتجات مرتفعة فبيتهيأ لنا او بنتخيل ان اسعار الاسهم دلوقتي رخيصة. الكلام ده مش صح. اسعار الاسهم دلوقتي اوريدي مرتفعة، غالية، هي مش منخفضة خالص بالنسبة لوحوش العملات الرقمية. اسمعوا بقى اللي جاي ده. Do you see any promise, as a growing number of investors do, in Bitcoin or other forms of cryptocurrency? What is the future value of the dividend stream of Bitcoin? I can tell you that. That doesn't take a prize-winning mathematician. It is nil. It will never pay you a dividend. If you're desperate, can you eat it? No, you can't. Its entire value is on the greater fool, is it not? So Bitcoin could be worth $1 million a unit if you can find someone to pay it. هنا بيتكلم عن سوق العملات الرقمية وهيقارنه بالذهب وهيقول لنا رأيه. الجزء اللي أنا كنت اتكلمت عليه في حلقة ذهب ولم يعد، اللينك هتلاقيه عندك فوق، لازم تتفرج عليه. فبيقول Gold has had the odd 12,000 year test, which it has passed pretty well. And Bitcoin has got a few years to go yet to catch up. And secondly, gold does have some fallback qualities. It doesn't tarnish. It's unique in that sense. Everything that was ever made of gold is still around. And that's a pretty handy characteristic that Bitcoin also lacks. So I would say, yes, I'm nervous about gold because I can't eat it and because it pays no dividend, but it has two wicked advantages over Bitcoin. Bitcoin is 100% faith. And come the next market phase where faith is at a minimum. طبعا هو لسه مش شايف ان سوق العملات الرقمية يقدر يمحو سوق الذهب، لكن شايف ان ايمان الناس الشديد بيها واللي بيوصل ل 100% هو السبب الرئيسي في ارتفاع البيتكوين وارتفاع العملات الرقمية، وان هو ده سر نجاحها. احنا بنعرض طبعا كل آراءه رغم اختلافي معاه في الجزئية دي. بعدين هيتكلم دلوقتي عن الاستثمار والدول النامية. Emerging markets is relatively very cheap and pretty much close to fair value. And the other thing is value versus growth. Low growth stocks have been pummeled by high growth stocks for the decade ending in 2019. And then in the year 2020, they had the worst year by far ever. So you had the worst decade followed by the worst year if you could buy the value stocks in the emerging market universe, which after all includes... Which you can, right? Which you can, and it includes some very high growth potential countries like China, and collectively they will have a higher growth rate than the developed world, almost certainly, and they sell at a huge discount. I would say they are modestly cheap in an S&P world that is extremely overpriced. And you could lock them away for 10 years or 20 years and really expect a decent return, which I would recommend. هنا هو بيتكلم على صناديق ال ETF، صناديق استثمار الدول النامية، واللي بيقول فيها ان 40% منها مركز في الصين، فتقدر تستثمر هناك 10 أو 20 سنة وترتاح بعد كده بقية عمرك. أفضل من أمريكا بالذات في الفترة القادمة. وطبعا هنا نقدر نقف ونقول إن آراءه مختلفة تماما لكاسي دورسي ودكتور مايكل بيري. أنا هنا مختلف معاه بعض الشيء بخصوص الاستثمار في السوق الأمريكي، فحاليا أنا كل استثماراتي في أمريكا وفي سوق العملات الرقمية، لكن ممكن هسمع بنصيحته وهبتدي أدرس إزاي أقدر أبتدي استثمر في الصين الفترة الجاية. بس يا سيدي، دي كانت رؤية جيرمي في الاستثمار وفي سوق العملات الرقمية وفي التضخم الاقتصادي في العالم بالذات في الفترة دي. انت صديقي العزيز ايه رأيك؟ هل جيرمي كل آراءه صح وفعلا هو ده اللي بيحصل دلوقتي في الماركت، ولا انت شايف ايه؟ هستنى رأيك في التعليقات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. لو عجبتك الحلقة هترز على اللايك قوي، شير عشان الكل يستفيد، سبسكرايب لو انت على اليوتيوب ولازم تفعل الجرس وتختار اول او كل، ولو انت على الفيسبوك لايك وشير، وطبعا فولو لينا على انستجرام وتيك توك وعلى تويتر لو انت عاوز تشترك معانا في السبيس ونتناقش في كل اخبار الماركت. مساءكم لكم.